Хорошо. Вопрос Гададхара Прабху состоит в следующем. Как избежать имитации духовной практики, настроения сахаджи? Например, когда мы ведем киртан, все прыгают, танцуют, воспевают святое имя. Ну, то есть как сделать так, чтобы это настроение было искренним? Как избежать имитации духовной практики? So, first of all, so you cannot speak Russian, and your wife does not know English or Spanish. This is a good arrangement, is it? Вы не говорите на русском, но ваша жена не знает английского и испанского, знает английский и испанский, и это очень интересное стечение обстоятельств. Is this the recipe for happy married life? Необходимо ли это для счастливой семейной жизни? All right. So this point of sahajya that Gadadhar Prabhu is mentioning, it is meaning imitation. And so he's checking out whether when we have feelings to dance while singing, that is it imitation to do so. So the word sahajya means imitation. То есть слово сахаджи значит имитация подлинных чувств. И вопрос состоит в том, что является наш позыв прыгать и плясать во время киртана искренним. But Guru Maharaj, he explained that actually what is the symptom of joy? What do people who are very happy do? They dance. То есть Шрила Шридхар Махарадж говорил, что же является симптомом радости. И, как нам известно, люди, когда они пребывают в состоянии радости, они счастливы, они танцуют. It's a happy, natural expression of what their heart is feeling. Это счастливое и подлинное выражение того, что чувствует их сердце. But if we are happy inside and we are dancing, then that is genuine. It is happy thing. То есть, если мы танцуем и поем внутри, это, мы выражаем это снаружи, то это подлинное. What is imitation is that we see somebody who, we think they are dancing very nicely. I will copy what they are doing externally, and this way that is imitating the person rather than expression from within oneself. То есть имитацией, по сути, является, когда мы видим человека, который танцует, и мы хотим просто копировать его действия, а не выражать то, что мы чувствуем внутри, своим сердцем. Вот это является имитацией. And incidentally, we know Guru Maharaj during the later part of his pastimes in the world. It is from 1982, he passed away in 1988 at the age of perhaps 94. So those last years we saw him and he was very sober and mainly seated. But in his younger days, Guru Maharaj was renowned for his dancing in the Sankirtan. То есть, когда мы знали Шрилу Шридхара Махараджа, ему было уже около 80 лет, то есть я узнал его в 1982 году, и он покинул этот мир в 1988 году, но когда мы его знали, он находился в трезвом разуме, но он преимущественно сидел, он известен тем, что в свои молодые годы он очень много танцевал, участвуя в киртане. In Navadip, we have the Navadip Dham Parikrama each year, and that was restarted. It was first started by Nityananda Prabhu with Jiva Goswami doing Parikrama of Navadip, and it was restarted by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And as a disciple of Srila Saraswati Thakur, Guru Maharaj would participate in those Navadip Dham Parikramas. То есть в Навадип-дхаме у нас есть парикрама, которую начал еще Нитьянанда Прабху, но через некоторое время ее возобновил Шрила Сарасвати Такур, и так как Шрила Шридхар Махарадж являлся его учеником, он продолжил эту традицию, участвовал в парикраме. And Guru Maharaj was telling us about his time on those parikramas, and he said that he was happily dancing in that Navadip Dham Parikrama. So for the whole day, you've been. The Navadip Dham Parikrama is out for the whole day. And Guru Maharaj said,
practically, tirelessly, I could dance all day long. И Шрила Читхар Махарадж рассказывал нам о том, как он участвовал в парикраме, то есть это довольно-таки длительный процесс, и он говорил, что он практически беспрестанно мог танцевать в течение всего дня. In the time of Mahaprabhu, when we read Chaitanya Charitamrita, there is one devotee, a special devotee named Vakreshwar Pandit. And Vakreshwar could chant for 72 hours. That's 3 solid days, non-stop in the kirtan. В Шримад Бхагаватам? Chaitanya Charitamrita. Чайтанья Чаритамрита в книге, которая повествует о временах Шри Чайтаньи Махапрабху, говорится об одном преданном, которого зовут... His name was, I'm sorry. Vakreshwara Pandit. Вакрешвара Пандит. Он был известен тем, что он мог воспевать святые имена в течение 72 часов, это 3 суток, без остановки. And we hear of the Sankirtan that took place in Srivas Thakur's compound. He had not just a house, but with a wall around, an open space in the middle. Then in Srivas Thakur's compound in Mayapur, in Navadip, each evening they would do this grand Sankirtan with everybody chanting, expressing the internal joy outwards through dancing. Был также преданный Шривас Такур, который имел некоторую площадь возле своего дома, которая была ограждена стенами, и преданные имели возможность устраивать там большой киртан. And we can think of Gurudev's instructions that he would give repeatedly, not only the last part of his pastimes here, but even if you hear early tapes, Gurudev is saying, our duty is simply to chant Hare Krishna and be happy. So all the way through, he's encouraging us. Actually, our process is very simple. So if we're going to follow his instruction and chant Hare Krishna and be happy, then it is a happy thing to dance. Шрила Говинда Махарадж неоднократно давал нам и такую инструкцию в своих лекциях. Он говорил, просто воспевайте святые имена Господа и будьте счастливы. То есть если мы будем... Инструкция на самом деле очень простая. Если мы будем воспевать святые имена Господа и при этом нам искренне будет хотеться танцевать, тогда это подлинная и хорошая вещь. Day before yesterday, it was Rupa Goswami's disappearance day. Позавчера был день ухода Рупа Госвами. And 2 years ago, in India, I was at Rupa Goswami's Bhajan Kutir, the place of Rupa Goswami in Vrindavan, known as Kadambakandi. То есть 2 года назад мне удалось поприсутствовать в Баджан-кутире Рупы Госвами, который также имеет название. The name of this place also is called Kadambakandi. Kadambakandi. And we were there with Srila Goswami Maharaj and a group of Russians, maybe some Ukrainians, Chinese, different devotees around the world. We were doing the Vrindavan Parikrama. And so with Goswami Maharaj, we were at Rupa Goswami's Bhajan Kutir, Kadambakandi. То есть 2 года назад мы совершали парикраму в это место во Вриндаване вместе с многими с многими западными преданными. And at that place, Goswami Maharaj was telling us about when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur came to Vrindavan and did parikrama of Vrindavan Dham. И Госвами Махарадж в этом месте рассказывал нам, как Шрила Сарасвати Такур вместе со своими преданными устраивал парикраму в этом месте. And after doing parikrama of the whole of Vrindavan, then Saraswati Thakur, he lamented. He said, I was in Vrindavan, we did all this parikrama, but I did not, and he hit his forehead and said, but I could not meet one Vaishnava.
И он говорил, что мы проводили парикраму, обошли весь Вриндаван, и Шрила Сарасвати Такур в конце парикрамы просто ударил себя по лбу и сказал: во время всей парикрамы, всей процессии мы не встретили ни одного вайшнава. Means one pure Vaishnava. Имеется в виду ни одного чистого, подлинного вайшнава. And then when Srila Saraswati Thakur said that, Guru Maharaj said that struck him and struck many people, that he's gone to Vrindavan, he's done parikrama, but coming, after completing everything, coming back and saying, I could not meet one pure Vaishnava while in Vrindavan. They were all like stunned, but it is Vrindavan, the place of Krishna's devotees. То есть все были очень поражены. Шрила Шридхар Махарадж также был поражен тем, что парикрама совершалась в святом месте, где живет большое количество преданных, и даже там не удалось встретить ни одного чистого подлинного вайшнава. And then one of the people who were listening to Saraswati Thakur said, but in Vrindavan there are many famous Babajis, many famous sadhus. And what about the most famous? His name, I believe, is Ramdas Babaji. He's very famous sadhu. But he is so famous. You didn't meet him? He said, yes, I saw him. But he is a Kanishta Adhikari, a beginning devotee. То есть Шрила Шридхар Махарадж сказал о том, что во Вриндаване существует очень много бабаджи, это очень много святых. Самый известный, самого известного из них зовут Радхан. Kanishta, Рангас? Ramdas Babaji. Рамдас Бабаджи. И Шрила Сарасвати Такур ответил, что несмотря на то, что он очень известный святой, он всего лишь находится в начале своего пути. But he was very famous around all of India because he showed so many symptoms which apparently were spiritual symptoms. И он был очень известен, потому что он проявлял некие качества, симптомы духовной личности. And then Guru Maharaj said, then presently he was in Vrindavan and he met with Ramdas Babaji. This is Guru Maharaj, Srila Sriram Maharaj. And he met with Ramdas Babaji. But in his mind is what Srila Saraswati Thakur had said, that he is a Kanishta Adhikari. It's like the kindergarten. He's trying to get started in devotion. И сам Шрила Шридхар Махарадж говорил, что когда он приехал в Вриндаван и ему удалось встретиться с Рамдасом Бабаджи, он говорил, что его разум находится на уровне детского сада, то есть он находится только в начале осознания и своего духовного пути. And Guru Maharaj said, and I observed that gentleman. He said, I observed that man, and I saw that when the name of Krishna is given, when he hears the name of Krishna or starts talking about Krishna, he starts shivering and shaking, tears flow from his eyes, many things like this, as though he is in ecstasy of remembrance of the pure pastimes of the Lord. And an assistant was beside him to mop his face from any liquid that's coming, this kind of thing. То есть, и когда Шрила Шридхар имел возможность с ним общаться, наблюдать за ним, когда они начинали беседы о Господе Кришне, Рамдас Бабаджи начинал биться в экстазе, и с его глаз текли слезы, то есть он проявлял некоторые симптомы духовности. But Guru Maharaj said, while he was observing him, somebody came and talked with Ramdas and said, and gave some news that another sadhu kind of person has just celebrated being in Vrindavan for 50 years, like continuously. And said, oh, this is a good day, they're having some celebration for 50 years in Vrindavan. То есть, пока Шрила Шридхар Махарадж наблюдал за Рамдасом Бабаджи, еще один садху пришел к ним с такими новостями, что во Вриндаване находился преданный, который праздновал свое уже 50-летнее пребывание в святом месте. Means for a long spell of time. And then Guru Maharaj noted, he said, I noted that when this was mentioned to him, immediately he came out of his show of everything and he said,
oh, but he was a householder. I'm a brahmachari. With some like idea that, oh, but I'm better than him. He's a householder. Maybe he lived longer than me in Vrindavan, but I am brahmachari. Но когда эта информация к нему поступила, дрожь его тела прошла, и он совершенно переменился в своем настроении и сказал, что тот человек, который празднует свою жизнь здесь уже в течение 50 лет, он всего лишь домохозяин, а я брахмачария, и я нахожусь в более высоком положении, чем он, поэтому его празднование не имеет особого значения для меня. And Guru Maharaj noted different things, but he noted that, oh, first of all, the Vaishnavas are humble. They give honor to others. They will be happy to see somebody else being honored who is a devotee and not saying, oh, but I'm better than him, and disregarding. That was one observation. Но Шрила Махарадж заметил, что то качество, которое присуще всем подлинным вайшнавам, это не требовать почтения к себе, вот это вот качество, которого как раз не хватало Рамдасу Бабаджи. And another was that in Chaitanya Charitamrita it is mentioned how long it took for Mahaprabhu to come out from feeling ecstatic symptoms. It's not that just 1 minute he's feeling ecstasy in those last years in the Gambhira, and then suddenly he's in normal consciousness. But this Babaji, one moment he's showing all the symptoms, and then within a moment when he hears some news, to defend himself and put himself in another position, he immediately says, oh, but I'm better than him because I'm a brahmachari. Like he immediately changed from the symptoms to the regular consciousness. Но в Чайтанья Чаритамрита, где говорится о временах жизни Махапрабху, также упоминается о том, сколько времени у него уходило на то, чтобы выйти из экстатического состояния, по сравнению с тем, как Рамдас Бабаджи буквально за несколько секунд сменил свое настроение, дрожь его тела прошла, он перестал плакать, и он просто занял какое-то защитное положение для того, чтобы сказать о том, что он брахмачарья, а новости о каком-то домохозяине для него не очень важны. So Guru Maharaj, he seeing everything, he said it came in my mind strongly that what I was seeing was that this man, he is trying himself to push up to that level by imitating the symptoms of those who are there. Шрила Махарадж, наблюдая за ним, отметил, что этот садху, он пытается собственными силами как бы направиться в сторону духовного мира. И он пытается имитировать симптомы, которые присущи жителям духовной обители. Whereas his Guru Maharaj, means Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he said, whereas my Guru Maharaj, Srila Saraswati Thakur, he has come from that plane and has come to try to from that plane to here, bring us up to that plane. В то время как Шрила Сарасвати Тхакур, духовный учитель Шрила Шридхара Махараджа, он спустился из духовного мира сюда для того, чтобы рассказать об этом знании своим ученикам и забрать их вместе с собой. So imitation is imitation, but reality is reality. And we must always check ourselves, as you are also saying, is it okay that I dance or not? If I'm feeling like dancing, should I dance? But we want everything to be real and not just to show, oh, it is what they do, so I'm going to imitate that. То есть имитация является имитацией, а реальность реальностью. Таким образом, мы должны периодически проверять себя, задавать себе вопрос, делаю ли я что-либо, например, танцую во время киртана, делаю ли я это искренне. But if we follow the process, we should become happy. Но если мы следуем за процессом, мы должны быть счастливы, так или иначе. If we follow Gurudev's instruction, chant, your duty is to chant Hare Krishna and be happy. Then, если мы будем следовать совету Шрилы Гурудева, воспевайте святое имя, и вы будете счастливы, тогда все будет хорошо. Then we are very happy. You are chanting Hare Krishna and being happy.
И мы очень счастливы, что вы воспеваете святое имя Господа и счастливы. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.